That's my life in the ghetto. Ghetto Life show. That's my life in the ghetto. So yes, that's my life in the ghetto. Y'all know, man. Yes, Ghetto Life show. It's been an excited editions. Yes, season 5 and EP 2. No, EP 5 and season 2. So you see season 2 belegi, and episode 5. See big kids in the new people. New what I usually new wholesome life story. So the Ghetto Life show. So the ghetto youths. So the ghetto life story and ñu xam ne ghetto boys ñu bari ne fu ne drug boys la weed boys yi la bad boys levels bad boys criminals but xam nga ne ghetto life moom you see ñu nekk si ghetto yi they are very creative xam nga ñu bari nga jàng seen métier nga xam ne waaye amuñ dimbal yooyu noonu xam nga so ñu bari ñu leen dee jooyee noonu fekk du dee nekkee noonu but if you want to know more about ghetto life ghetto youths toppale ñu ba léegi ñu waxtaan you see Kerr Serigne ñu home seen life story right now. This is Gambian Talent TV. If you're actually watching us on YouTube, please subscribe to our, if you haven't subscribed to the channel, please subscribe to our channel and the button is there. You can press the button so that any notification bu ñëw rek any video bu ñu drop nga am notification bu fekkee ñu seetaan Facebook please you need comments and likes your host man seen xarit seen soppe Youssoufa Ndour la and my man James moom moo amal caméra tey sama moon ñëwoon mooy ML moo day mostly sut but James moom moo téye si caméra bi moom ba ñu fepa gars yi ñu naan fa chain ñu xool lu seen loolu si ghetto life what's the meaning of ghetto life the ghetto life is all about bad boys level or it's all about the drug editors is all about bad management toppale ñu xool la ñu wax leew si ghetto bi Ghetto Life Solar si beneen excited edition si biir Kerr Serigne la ñëwaat fii last time moom den demoon Palma Sénégal mais Palma ñëwaat 5 UC foofu noonu waxtaanee ni UC foofu noonu comme lu muñ ko defee bi gërëm seen season 2 la nekk si EP 5 episode 5 season 2 Ghetto Life Solar si biir Kerr Serigne ba ñu waxtaanaa tam UC nekk Kerr Serigne fi ñu tam ñu xool sam la moo seen vibe la moo seen kaddu si in Gambia here la UC mel si Gambia fii tur bi man maa ngi tudd Pa Biram Sonko. Pa Biram Sonko. waaw waaye ñu bëri ma xamee Pa Lele. Pa. Lele. Pa Lele. waaw. xanaa boobu mooy sa nickname bi. nickname yeah. so depuis ban ñaata yëf ñu la ooyee Pa Lele. dafa yàgga depuis suma taay mi xale. depuis sa taay mi xale. waaw. dafa mel ni comme Pa Lele lañ la gën a xamee. waaw moom lañ ma gën a xamee because maa ngi magee Hanover foofu laa magee yeah. before ma travel after sila travel yeah for so many years yeah. Pa ñu ngi gis ne comme Ghetto Life Ghetto ñëpp xam ne la Ghetto comme Ghetto Life da ngaa gis du si dañ dee mën a campé fii am seen nice vibe seen chaine yi xam nga di waxtaan waaye da ngaa gis ne léeg-léeg nit yi dañ dee mën a romb fii ñu ne xoolal booy amuñ aim ñu ngi toog si Ghetto bi fii amuñ aim bëgguñ liggéey xam nga da ngaa sax mag yi sax wala mairie sax dañ dee romb fu ñu ne xoolal kii mu ngi toog si Ghetto bi fii amul aim am bëggu tele fekk ko lu nekk si boppam bi moom ak yàlla la moo xam la ngeen dee fii façon yooyu noonu ñooñu loolu seen xalaat la rek nga romba nit ki nga xool ko nga ne amut aim gars yi fii youth si nga gis yëpp am nañ aim waaye amuñ lu noo def they have no option because youth si fii soo seetee fan la ñoo dem joobi xam nga fii at lan ngay def because yéena yu noo wax ne mooy comme ay ñëpp mënuñoo def benn job bi different sector la so il faut ñu create comme ay companies fishing sector bi tamit il faut ñu def si dara so fishing sector bi rek mun naa dimbale Gambia youth si yëpp waaye loolu yëpp amut so that's the problem so problème bi ñoomi neen la ñoom xam nañ ko waaw koto yi si kaw ñoom xam nañ lan mooy problème bi because ñoom ñoo war a def job bi luy indi changes everything si office bi la war a jógee si kaw nga foog ne nguur bi ban façon job la war a créer fii nga xam ne youth si dinañ si mën a njëriñoo dinañ si mën a liggéey ñu mën a njëriñoo seen waajur yi loolu bëri na fii government bi lu mu war a mën a créer pour youth si njëriñoo si bëri na because yow fii fisheries am nañ ko fi waaye da ngaa gis Gambia amut fishing port the whole country no fishing port soo demee Bakaw waax bu fa nekk loolu doo mun a wax ne sax ne fishing port la nga dem Tànjee foofu tamit lan mooy fishing port foofu tefes nga faa fekka xam nga dañ war a construct ay fishing port fu nekk mun naa am fishing port Tànjee mun naa am Katong mun naa am Bakaw mun naa am Banjul xam nga fu géej bi nekk mun naa am fishing port ba pare ñu construct ay boats so fu fishing port am dëkk yooyu mun nanoo am seen own boats nga xam ne youth si danoo job ñi nekk du nekk youth si dem si géej bi rek mooy job bi because dina am ñuy nekk si tefes bi tamit su jëni ñëwee ñuy job foofu so job bi dafa ñu bëri am liggéey
waaw. kenn du teel a dem boo xam ne damaa dem backway yooyu noonu. waaw backway bi tamit lu ko waral mooy because of yow yaa ngi toog sa dëkk yow amuloo dara mënuloo def dara xam nga yaa ngi am problème so yow loo mun a def mooy bàyyi ma génn ma dem struggle outside because sa dëkk ok xëj na sa income mun loo am dara loo xam ne ni yow mun ngaa satisfy sa boppa ba pare yaa ngi gis nit yi tamit ñu ngee dem ñu ngee ñëw seen life a ngee change so da ngaa ne bàyyi ma dem so outside la am future du fii you know so that's the problem. léeg-léeg yeneen yu si dañ leen dem backway waaye dañ leen dee deportaat te suñu leen deporté dañ leen dee bàyyee noonu ban xalaat nga am façon nit yooyu noonu. waaw loolu moom corruption la because deport yi yow suñ laa deport yow European Union jox nañ xaalis ne kii ñu ngi koo deport si faylam ok su àggee dëkkaam war naa receive feñ na 3000 euro boo xam ne nii moom su àggee dëkkaam war na koo mun a defee am nga business am or whatever su jàngee métier mu jënd ay working material waaye su nekkee ne yow da nga ñëw ba pare ñu receive la from airport ba pare jox la xëj na 100 euro defal pass nga ñibbi after all su ngay daw du dem du ñëw pour jot sa xaalis so ñu laa discourage loo duñ la wax doo ko jot de waaye demal ñëw bi after nga soona so ñoom ñu jël baxa bi because baxa bi duñ ko delloo fii la moo des yeah so war nañ def loo si doomi Gambien. loolu moom is not right loolu waruñ koo def waaye système bi ñoom dañ foog ne loolu is a good system xam nga waaye loolu damage la because yow ku jógee xosuli ñëw mu ngi discourage ñu ngi ko yaaxal everything mu ngi stop mu ngi ñëw yaakaar sa ne mun naa am start xëj na maybe I can do something waaye yow nga ñëw yow sa start ci boppam sa mun loo ko am so looloo waral problème yu bari so after da nga confuse xam nga ñu bari loolu leen confuse loo indi leen stress xam nga so doo mun a understand definitely. so yow mus nga tukki wala. yeah man mus naa tukki. backway wala. yeah man maa tukki was in 1999 loolu dafa yaaga. maa ngi tukki ñu ngi doon trace the journey of slave trade ñu ngi started sun traveling from here to Jufre Island from Jufre ñu dem Gorée ñu jógee Gorée ñu dem. Jufre maa yoon foofu noonu démba. yaa ngi woon Jufre démba yee Jufre dem nañ fa after ñu dem Sénégal in Gorée Island ñu jógee Gorée Island ñu dem Mali Côte d'Ivoire Ghana up to Togo up to Benin Nigeria so after si lañ fly ñu dem South Africa foofu lañ defee sun yee ñu dem ba Robben Island so foofu lañ defee sun closing ceremony bi yeah so many years so after si laa géej suma dëkk tamit waaye after ma ñëwee maa ngi demoon Morocco nekk naa Morocco ay 9 years maa ngi doon jàng naka la noo bilee fishing trawler everything you know te ma ñëwee tamit am na time baroo ngi am meeting am yundum maa ngi defar benn trawler bu ndaw model boat si ma jox ko xam nga pour maybe ñoom sax mun na noo gis sa xam ne youth si they need this waaw pour def something so waaye jox naa ko waaye still now xam nga benn response. no respond bro ba pare amalut leen dafa mel ni sax they have no time for that you know. so yow la nga feel si loolu depuis boo ko jox ba léegi gisuloo benn call gisuloo benn response loolu noonu te you as a youth yaa ngay fone ñun suñu gisuloo maybe dina xam ne youth yi xam nga dañ creative ba léegi yaa ngay defal li maybe they need this in the country. yeah man ma after all su ma feel mooy youth si pour empower youth si man is just a rumors waaye suñ defee si la noo believe because su nekkoon ne ñoom lu noo wax dëgg la dañ bugg a empower youth si time boobu noonu war nañ maa mun a lijjanti sa o jël suma contact sa o next step ñu jéem maa mit because man suma vibes am na ñu ma si jot a waxtaanal sa lu ma leen doon jéem a expliquer mooy naka la noo def ba nga xam ne Gambia dinañ am suñ own fishing trawlers yoo xam ne ni Gambian si dinañ mun di job because man bu ma ñëwee fii dem naa def research fii nii dem naa Banjul si fishing union bi waxtaan naa gaay waaye ñu ngi maa ne ma foreigner yi rek ñoo fi dee indi ay fishing trawler but Gambian bi ana seen fishing trawler nobody xam nga so empower youth si ba léegi dafa des yeah dafa des definitely. so yow soo déggee comme nguur bi ñu ne dinañ empower youth si pour improve seen life ndax di nga ko believe. Si man it's hard to believe because man def naa something man woon naa leen ne man am a citizen and I'm ready to do something and I can do something
waaye ñoom wanuñ ma ne ma yee pare nañ pour enforce la yow citizen bi waaye man won naa leen so it's hard to believe for me. ndax loolu taxul yow nga discourage nga ne Gambie fii moom kay pour nga am liggéey fii correct wala ñu jàppale dafa difficult trop. waaw definitely loolu tax na ma xala discourage ba nga xam ne sax man you know yeah tax na ma discourage definitely ba nga xam ne sax man maa ngi xalaat sometimes ne sax ne foog nga ne fii yooyu sa nit na ko mun a def fii pour mu dem du government sax waaye pour nit yi si boppam sax te last time dem naa Tànje am na youth man yu ma fa mitoon maa ngi doon waxtaan ak gars yi youth man si ñu ngi maa woon ne ma in Tànje gaal yoo faa gis yëpp pour nga gis fa gaali Gambian is very difficult. waaw te warut faa demee noonu ba pare mool yu fa nekk ñooñu mool yi tricota bi yëpp ñoom ñu ngi laa woon ne la sénégalais lañ ba pare maa ngi leen doon laaj ndax ñoom duñ dee mun a egg si gaal yi du job waaye ñoom ñu ngi maa woon ne ma gaali sax ñoom suñ eggee xëj na benn Gambien la noo jël si gaal waaye after problème yaa dee bari ay saagante dañ leen dee nekk du saagante at yooyu so moo tax ba suñu wàccee duñ dee bugg a eggaat yeah. nga foog ne comme Gambien ndax dina am doole si benn réewu jàmbur comme foreigner lu mu amee doole fii si Gambie fii. Gambien bi luy problème bi mooy ñun suñ boppa ñu ñoo dee faytante te yow soo ñëwee nga ibi sa bitik fii nekk Gambien pol bi ibi fii préfère nañ du jënd si pol bi du ko bàyyi seen weccit sax comme yow Gambien bi so loolu mooy problème bi soo ñun foreigner yi lañ dee gën a empower than your citizen waaw so am na ñoo xam ne nii ñu dimbale foreigner bi sax si ñoom dañ foog ne looloy blessing dan ñu dimbale seen doomi dëkk waaw you know so loolu beneen problème la yeah ba pare we have problem of communication language is problem yeah. so na language is problem loo ñu mën a wax foofu noonu. loolu mooy xanaa ñu jéem a delloowaat suñ boppa you know ñu waxtaana suñ xel because free words dafa bari trop da nga wax nit jaama sa mu indi la ay mel ni comme people are tempered xam nga te loolu soo demee te sa mind si nga dee mun a nekk tempered always yeah. balaa ñu tàggatoo yow la nga mën a wax si youth si tamit comme ñu toog si ghetto yi ak la nga mën a wax gaay tamit ñun tamit. waaw youth si moom lu ma leen mun a wax rek mooy seen toog ghetto buñ nangu pour mu nekk in vain because mun ngeen a toog ghetto tamit mun ngeen a create something you have to be creative you know so leen toogee si ghetto bi sax create leen dara at lu mu di nekk rek na nekk something xam nga waaw pour ngeen mun a aan foofu noonu so su nekkee music because affaire yi tamit du nekk jooni fii loolu suñ problème fii dañ foog ne si loo dugare dafa war a nekk jooni instant so il faut mu teg little bit time yeah. si daan Ghetto Live Show ñu si biir kër Serigne fii ba ñu viva kii tamit ñu xool tam la mooy live restaurant si Gambie fii comme ni ma leen ko dee waxee use are not useless so we're still on Ghetto Live Show Gambian Talent TV. If you're actually watching us on YouTube, please subscribe to our channel, subscribe to channel B su nekkee yéen ñu si daan Facebook ngeen jox ñu stars and comment bi comment sa tur bi man Omar Mbay am nga nickname wala yeah la mo sa nickname ñu ma dee ooyee Bility yeah okay why boobu yaakaar na di la ooyee Bility yeah yaa ngi time xale wala yeah la de ooyee Bility yeah kon dafa léegi nii di Bility la léegi gën a xamee yeah but kër Serigne fii nii nit yi Omar ren ma gaa gën a xamee yeah so lu tax ñu tuddee nga tuddee sa boobu Bility loolu comme dafa yaaga daal tur bi dafa yaaga one time suma benn boy la Bility xam nga ne comme kooku footballer la woon yeah mun doon play Barcelona so man tam footballer la so comme la inspire yeah so after suma boy bi moom dafa jël tur bi daal name ko after me yeah so tur bi Wélingara la ma ko gaa tuddee nag Wélingara yeah tur bi foofu la starté fekk man time boobu ñu ngi dëkkoon Wélingara so after ñu jógee Wélingara ñu ñëw neema so tur bi gën a dem yeah so ba léegi ay la leen di ooyee yeah ba léegi Bility la ma gaa dee gën a so naka de place fi sa Bility leen di yeah suma koñ neema Bility la ma gaa dee gën a ooyee but fii nii suma dee play comme si suma teammates yi benn team laa nekk fii Lemon Tree team bu baax la but foofu noonu ñëpp comme Omar la ma gaa xamee yeah so football nga nekk rek def yeah football laa nekk def depuis kañ yaa ngi start football it's been now 10 to 11 years yeah
nga def football. Yeah. Si nawetaan bi ni wala nu fa demee. Yeah, maa ngi play nawetaan tam. But I'm playing local nawetaans. Yeah. waaw amuloo access comme nga dem football outside tamit comme ay Sénégal wala yeneen area. No, amaanguma access bi nag. No. waaye yaa ngi ko nit. Yeah, maa ngi ko need. But still comme help bi moo fa nekkul. Ak chance bi moo fa nekkul. Cause Gambia fii da nga day gis comme football yoo xamante ne comme dañ over mën a football. But comme the only thing lu gaay laak mooy help bi. Yeah. coopare bi moo de nekk problème. Yeah, exactly. Ba pare Gambia fii nii soo dee play comme tri quarter bi dafa fekk ne comme gars believe in football. So yow soo ko believe ne gars dina dee bugga instead of gars encourage la den la discourage. Especially soo nekkee di play nekkul di dem job daf di overhard sa kaw. Yeah. comme lu tax nga ne dafay overhard sa kaw. Comme when it comme soo nelawee yaa ngi jóg gars dañ la wax nekkul di dem job but da ngaa jóg time yi fil su jotee nga dem nga train soo ñu understand wut gars dañoo fa ne comme xam nga kii lu mu nekk def nii du si aanee dara but comme xam nga yàlla kenn xamut yàlla mbiram dafa garaaw so ñun fii nii loolu moo dee nekk problème bi soo amut help ba pare xam nga mooy loolu soo dee play nekkuloo di ase xaalis comme loolu tam beneen case la ñun fii nii daf di overhard suñ kaw especially man even when it su ñëwee ni times boo xamante ne yëfi daala la comme dam di over sofa si daala nii. yeah pour nga am stocks nii. pour ma am stocks nii daf di over jafe il faut que ma dem def yan contract o ma dem def leverage yi nii ma mun a jëndal suma boppa daala daf di overhard loo moo tax Gambia bi fii nii comme sooy play bul dee déglu comme negative sides yi always dee déglu positive sides yi nga play sa play kenn xamul yàlla mbiram dafa garaaw wër sax kenn xamul fu mu dee jógee but Gambia fii nii comme play bi dafa overhard si kaw youth si den dee play nag digga Gambia fii nii ñun noo daxa sénégalais football billahi bro but soo gisee sénégalais gay over gay cause ñoom gay ko gëm ba pare ñoom den dee am ndimbal xoolal Sénégal seen nawetaan bi moo dee daxa fii ñun suñu ligue bi but soo gisee loolu yëpp mu ngi am ñooñu den ko gëm ba pare comme ñooñu su lu gaay téye gaa duñ si dee bay ba pare den dee encourage gay den dee gën a pousse mu dem but fii nii yow soo téye keneen mu téye keneen du téye kooku dafa nekk di def comme by all means mu waasee leen ñëpp cause fii nii soo dee pli lu gaay dee wax den dee wax football yi Gambia amul njëriñ yeah soo wax boo tax mun naa tax yow nga bàyyi football. yeah su fekkee ne comme yow tam yow ku négatif nga déglu négatif side boobu noonu da ngaa bëgg a bàyyi but fii nii comme football yi Gambia man dama dee pli den ma dee wax ne comme football bi amul njëriñ demal nga def liggéey oo def nii but man dama gëm ne comme man dama ko dee ñaan yàlla. mooy sa métier daal. yeah man dama ko dee ñaan yàlla even su ma judee yàlla mu may ma tekki ci suma tànkay ci football cause man I believe in dama gëm game bi ne te dama gëm ne comme one day mun naa koo méeg but comme leena rek leen laak moo nekk help bi yeah cause daf dee overhard ci ñun youth yi soo dee play when it comes to stuff si nii daala kids bro comme soo amut kid soo amut help daf dee overhard sa kaw. nga jënd loolu yëpp. yeah te soo amuloo doo mun a football. daala moo dee football loolu leen cause xam naa doo mën a dem si field bi nga gis sa morom yëpp ni ngi sol daala yow nga dugga tànk neen loolu tam beneen affaire la so comme man lu ma am pour waa youth si fii koo gis mu nekk boola just keep it real tiyel benn dëgër comme bu dee déglu négative side si always dee déglu positive side si nga football sa football kenn soo doolee ca ba yenn yu si di bàyyi football ngeen la waaw man dama bàyyi football léegi because mooy loolu booy xam nga su ma football booy mooy loolu Gambie fii football mooy la doole gis yooyu noonu comme yenn yu si di man dama bàyyi football te nga xam ne ñun they are very good in football. dama ko dee gis loolu du dee jee even kese lañ fii nii soo wuri da ngaa dem si bayee da ngaa gis comme ñoo xamante ne football la leen but soo gisee gars yi bayee ñoom dee believe ne comme fii soo footballee doo fi mun a aanee dara ñoom loolu la gars yi believe den foog ne comme fii play for nothing la soo play fii ne amuñ njëriñ kenn xamut bro ma wala one thing léegi Gambien si ñu ngi tukki de footballé ñu ngi over tukki but fii nii soo gisee ñu bëri gars yi dee bay luñ dee discourage gars yi la yaa ngi play den laa nekk di wax ne yow bay football bi nii amuñ njëriñ da ngaa play fii ba dee wala ñu gis kenn mu ngi dama ñu ne la ne comme xoolal kii mu ngi dama si football amalul ko benn njëriñ léegi mu ngi toog benn place am yaa na soxlaam but fii kenn xamul fii lu la war a dal daf laa dar loolu di yàlla neen la soo fii sooy play si game bi play lu la war a dal daf laa dal fii loolu moo dee yaxa youth si bari nag loolu moo dee tax youth si bari dee bàyyi football dem toog
te da nga gis Europe soo fa demee exemple nga demee Bagwe nga dem Italie nga commencé nga continuer sa football foofu da nga dee gën a study hit yeah da nga dee study hit da nga dee mën a hit foofu noonu cause benn player Ibrahima Dabo léegi mu ngi play Roma Bagwe la demee yeah te mu ngi play léegi big player la nga foog ne ko su nekkoon fii ba léegi kon lu meloon noonu la nu mel non te bu mu nekkoon fii nii ñu ne dafa over na moom football moment suma benn koto ñoo bokkoon koñ kooku maanaam moom ñoo kooku suma oncle la sax maanaam moom ñoo dëkkandee ma kooku moom Ibrahima Dabo ñoo bokkoon koñ baa ko dee fii nii mu ne gars ñoo daan ànd sax mu ne comme depuis gars seen time yi comme xam nga say dafa over na moom football te daf doon over football but soo gisee fii nii youth yu bëri comme ñu dee bàyyi football bro help baa fa dul nekka te comme ba pare ñeneen dañ dee dem ba feneen dañ dee fed up dafa am yeneen stage yu gars yi egga dañ dee fed up yeah dañ dee xam ne comme fii nii xam nga ñoom seen gars start ko ba ak léegi si lu gars yi nekk nii gars mënut a aane fii nii dara. so mbaa government bi tam mu ngi bàyyi xel tam yu si seen life affaire football bi nii xam nga nawetaan yi ndaw yi ak local nawetaan yi ndax ñu ngi bàyyi dem loolu xel si sax yow sa on xelaat sa on gis-gis. man si suma on gis-gis non man fooguma ko. nga foog ne noonu la war a demee tamit. non warut a demee noonu cause fii nii soo ko seetee ñun fii Kër Serigne fii nii fii amul fii fiil fii soo waree play da nga dem Bijido. nga dem fii seen fiil bi. oo nga dem Sénégambia Speva nga dem use fiil boobu noonu so waaye government mu ne noo help use si fii ñu créé tam ñu benn fiil Kër Serigne fii nii ñuy play ba xam nga loolu moo tax comme Gambie bi fii daf di overheat si youth yi seen kaw pour soo dee nekk football daf di overheat sa kaw est-ce que moo tax lu si bëri dañ dee relax. moo tax yu su bëri dañ dee relax cause dañ dee dem ba yeneen certain stage yi dañ dee wax ne lii amatul ma njëriñ ma fed up mu téyewaat beneen job. so si Gambian team bi nag comme doo leen dee fight foofu tamit comme ngeen ne man ba ma danaa jéngu nga gis ma mun a agas si on rek 17 Gambian team bi. dañ dee mën a fight. so waaye comme naka ngeen dee foog naka la gaa dee si léegi tam si team yi Gambie bi tamit. team yi Gambie bi mun moom fa. mun fa. am na ñu dee wax ne comme bokk na itam mu fa comme maybe di nga am su ko xam ne ku moo la xam mu xam la mu jàppale la nga ñëw fekk sax xam nga muy loolu waaye soo amul ku xam xamul la foofu noonu pour nga ñu jël la sa problème la leen bro fii si Gambie bi sax loolu la fii comme even job sax soo buggee am job foog nga xam nit kooku connect la si keneen kooku tam connect la si keneen mu gën a yomb sa kaw soo football bi tam same thing moo fa dee def but loo mun soo xamul kenn daf dee def comme ñeneen dañ dee mën a wax loolu noonu nga dem koñ es dañ dee wane comme xamuloo foofu kenn soo pour nga play sa kaw pour nga play foofu noonu dafa overhard but comme man believe moo loolu man lu ma believe ne nit loo mun loolu kenn mënu koo génnee si yow soo fii soo munee soo prouvé rek da ngaa dem te nga gëm sa boppa soo prouvé da ngaa dem by force non moo taxaw coach bi comme lu mu strict but yow soo munee nga jaaba si ñaari loxo da ngaa dem bro so yow doo dee am chance tam ñeneen di la ñoo jëli fii comme nga ñu ñoo bàyyi ma ñoo jëli la nga ñoo play ñu game bi ak suñu paree ñu jox la dara xam nga doo dee am accès yooyu tamit. dama dee am accès yooyu noonu dama dee mën a am accès yooyu dem ba play yi Madiana yi Sunju Alaaji yi Sunju yi Wellingara yëpp dama dee mën a dem but comme musuma cross border ma ne comme maa ngi dem play football. te loolu yaa ngi nit loolu tamit. te maa ngi nit loolu still te su ma julee still dama dee ñaan loolu yàlla mu may ma loolu. cross border dem pour ay Sénégal yi noonu. yi Sénégal yi nii ma dem play cause comme xam nga mooy loolu football bi fii nii neex na nag Gambia dafa neex but when it comes to soo dee play football comme daf dee overhard sa kaw saxat ma soo nekkee ndaw nekkul di dem job daf dee overhard sa kaw cause ndimbal yi mooy loolu fii soo play sax daala mu yàqu. daa fay yàqu te su yaay yaa war a defar sax. te su jëne beneen. te su yaaxoo especially man suma daal daf dee mën a yaaxoo dama ko dee jagar ba afta si comme ñëwkat bi si boppam du dee xam comme fu moo dugalaat cause daala ba fa dem bem tas bo still maa ngi manage loolu cause ndimbal la amul but daf dee overhard suñ kaw yàlla xam na. so yow mosoo toog nga ne man baa ma try Italie bi baa ma try Bagwe su ma demee foofu ma continuer sama football bi parce que xam naa su ma starté football foofu noonu tubaab yi rek maa owa jël xam nga tubaab yi dañ su ma starté def training foofu noonu tubaab yi gis ma football dañ maa jël wala nga am yeneen booy nga booy try nga ñëw fii try nga ñëw Europe fii xam nga moo gën a cool parce que soo fa nekkee Gambie soo fa nekkee moom mooy loolu da nga nekk si football yi ndaw ba soxna doo mën a dem doo dee am xel façon xelaat yoon. non man du ma dee xalaat comme jël yoon yi Bagwe bi sax cause man lu ma believe ne comme fii lu jot yomba su fii yàlla su bindee ne comme fii damaa tukki
gis naa fi ñoo xamante ne ñu ngi play football ñu ngi tukki right now ñu ngi out. am ngay play foofu tamit. yeah ñu ngi play. waaw ñun duñ la tax yow nga nekk si fii nga toog naa caaw la saa mu ngi woo play foofu booy tubaab yaa ngi ko over like ñu ngi am xaalis foofu. benn bor laa dee naaw fii gars yi tukki yeah foofu boobu moo nekk di only positive seet boo xamante ne comme daf ma dee naab slow cause dama dee xam ne comme ñi liggéey mun man tam su ma poussé mun naa lu ëpp loolu noonu yeah te comme xam nga wërsëg bi tam moom fa kenn xamul wërsëg fu mu dee jógee mun ngaa nekk di play koñ fii nii jour sax Ejeen mu gis la mu seen la kenn xamul soo loolu moo tax gaa leen di dem seetaan nawetaan. yeah te nawetaan itam dañ dee dem seetaan comme Ejeen doo dee xam daal fu mu dee ñëwee yeah cause mun ngaa nekk di play post bu ndaw si koñ yi nii sax mu ngi taxaw mu ngi seetaan bot yow xamuloo si dara soo munee daf laa jël te soo xamee ne comme yow da nga si am fayda daf laa yow bot yaa ngi ko mun ba pare nekkuloo di faydal comme loolu tam waste of energy la de. so bala ñu tàggatoo yow la nga mën a wax si youth si tamit comme nga mel ni discourage si football ñu ne man bàyyi ma relax lii booy mooy loolu because fii da ngaa football ba sonn doo am dara doo mën a am dimbal foofu noonu la nga mën a wax ñun tamit. comme man lu ma mën a wax youth si comme fii loo téye bu si dee bay téye rek nga jàpp si yàlla nga jàpp si ñaari loxo football bi fii nii comme ku foog ne comme amuñ njëriñ comme ñeneen ñi nu ngeen nax seen bopp cause football bi fii nii soo nekkee di cappa ñu bari nu ngee tukki nu ngee tukki ngir football la under 20 bi seen number 14 bi lama tukki na bu yaawut Wali Fofana tukki na bu yaawut ñoom Ibrahima Sona noo leen ko staré tamit ñoom ñëpp noonu leen ko gaa staré same thing under 20 bi seen striker bi kooku tam tukki na so comme xam nga fii loo téye rek comme téye si ñaari loxo nga jàpp si benn diggante nga def si fula fayda kenn xamul wër sax fu mu dee jógee mun na moo dem bot soo demee ba nga gisee ne comme da nga bëgg a comme xam nga da nga fed up da nga bëgg a feen beneen wii boobu tam soo si feenee téye si ñaari loxo soo seen fii kër Serigne fii la nga mën a wax gomen pour mun ban façon dimbal ngeen nit fii si side football bi fii da fil la wala comme xam nga ay seen gadget yi nga xam ne ko dañ ko dee use foofu comme soo leen di use ay vest wala daala wala ban façon dimbal ngeen nit si nguur yi ñun kër Serigne fii nii nit nañ fiil bot man tam suma team bi tam we need comme den over need ndimbal cause ñu suñ team bi soo ñëwee comme te moment nga ñu seetaan sax comme da ngaa kontaan but den dee over play den dee over communicate but xam nga den over need ndimbal den dee dem train but at times da nga dee gis benn bool kese leen dee am boobu ngeen di use every time training boobu leen dee use bool boobu du leen dee feebu ñu dee feebu so den need ndimbal when it comes to jazz tamit den over need ndimbal si loolu den need ndimbal si comme si football si bagage football daal seen fil bi tamit nag fil bi tam den si over need ndimbal cause fii nii suñu waree dem train right now Sénégal bi leen dee trainer foofu leen dee use ñuy trainer foofu noonu cause time bi ni mu ngi over suñ kaw kër Serigne fii nii suñ amoon fii fil moo doon gën a fii bu youth si bro comme youth si fu Gambia football la yaa ngi fi nag da nga dee gis youth soo xamante ne ñu ngi toog kambe ñu ngi naan ataaya sax but they can play well ok baa ñu vive ak itam ñu xool tamit luy life story bi si Ghetto fii biir kër Serigne la tur bi tur bi Moussa Fall la Moussa Fall fii nga nekk kër Serigne fii laa nekk so right now la nga di def as a living mixed I work with QCT and as well as I teach students on extra classes dama dee teach xale yi si koñ bi ak yooyu noonu extra classes so I develop pour mun a earn something as a youth man currently I am studying at the university almost done I can say even done so that's yaa ngi dem university wala I'm going I have even completed my final semester that is 2 months ago so that is what I do to earn a decent living I can say so naka nga gisee Gambie fii as a youth comme you as a youth yaa ngi laal fii as a youth man you need not to depend on only one aspect of life to earn something so you have to be an individual that is zealous that is courageous to make it in life so as I always say my advice to you is that you don't have to depend on one area to be what you want to be you have to be ready to fight for yourself to fight for your country it doesn't matter what your country does for you but what is much more of importance is what do you have for your country
How are you willing to help your country? You know, we have this misconception that the government has to do this, has to do that. What are you willing to do for your country is very much is of importance, right? We all know that. So this is very important, and then this an advice that I will always give to youths. So the way I see our community, and then let's say our community, is that it is not moving on the right track. If we are talking about the reality of what exists, so it is very, very difficult, because if you look at youthful population of the Gambia is 60%, and these youths need to be empowered. And there are various means you can empower youths. Youths can be empowered through sports, through all other means, you know. And then business also is a way you can empower youth. But let us look at the sport aspect of this our community, because we are focusing on this our community, right? So if you look at the sport activities, we need a sporting center where we can have different sports to be played. This will encourage youths, you know, with talent to be able to showcase their talent. Because if there's nothing like a center where they can showcase their talent, it is going to be very, very difficult. So do you think the government is supporting the sports side? It is trying to, but I don't think what it is doing is enough to promote sports for the youths, because sports normally is for the youths. Yeah. So I don't think the government is doing enough. I think it needs to do more and more and more for the youths. So what do you think the government could have done to support this? Yes, one of the simple means is, let us use one of the individuals that are playing at top level when it comes to football, basketball, different. They should be motivated whenever they go outside of this country on playing or so on and so forth. They need to be motivated. How can they be motivated? Even if they went out there, they did not do well, I think there are means of motivating those individuals by giving them something, you know, by encouraging them through via words or so on and so forth. All these are means in which we can, encourage youths to hold on to something that they believe that is going to be a source of living tomorrow in the near future. So that is one aspect in which government. Another aspect, as I mentioned, is sporting centers need to be built in the country. If you look at the area, most of the areas, we have sports centers, but we have only few of them. If you go to certain parts of Europe, you have a particular sporting center where you have basketball can be played, you know, volleyball can be played, different sports can be played. So let us use our community as an example. If you use the Serigne community as an example, we do not have even a single football field. This shows that individuals that want to play football will not have the opportunity or the platform to play, to showcase their talent. So this is actually going to make things difficult for them. When we talk about the issue of basketball, you really see basketball lawns in the country. So this shows that our basketball team will lack that sense of encouragement, because there are no basket lawns. You understand? All these need to be. We have the ITC over here. If we can have a sporting center there, obviously this is really going to help youths. You have the basketball over there, volleyball, you know, different stuff. Football field or a mini park. This is going to help the youths. This will encourage them, and then the community can at least get something from the sporting centers. Whereas individuals that want to come and watch the games or so on, they can pay, and then this can be used to develop the community without the government needing to interfere that much in the communal development. So if you have enough money from the sporting center, this is simply going to help us. As I mentioned earlier on, look at the feeder roads that we have in this country, the mini roads we have in this country. They are all not better. They are all dilapidated. So they need renovation, they need reconstruction, but the government is not doing all that for us. So we really need this. When we look at the issue of power and as well as water system in the country, as I speak to you now, since morning we do not have electricity. Light. Yeah. So this is inconsistency in the network system. So all these things need to be emphasized on by the government. All things need to be taken care of by the government. Water as well. So if you don't have a borehole at your house, it is very difficult. And borehole normally works with electricity. If there's no electricity, there's no water, it is going to be difficult for you to even have water to bath with. So all these things are things that government needs to actually emphasize on. They need to promote and they need to look into in order for us to have a peaceful society where we can live. And the government also believe that government is not ready to work. Is that happening? Is that true? No. To my own belief. I think they're seeing like a lot of students are dropping out of school.
they do drop out of school. No, I don't believe that students are dropping out of school. Sometimes the major reasons why students drop out of school is because they see no future in the educational system. So as a result, they drop out of school to be able to get something to live on. Do you understand? This is one of the reasons why people normally get out of it. You understand? So this is the reason why students normally drop out of school, because they find it difficult to get something to go to school. Like so by school. So let me drop out of school and look for something else to do. So this is the reason why the government also believe they are not ready to work. No, that's not the way it has to. No, that's not the way it has to be, and that is not what government needs to look into. Government needs to look into what? Okay, youths are not getting that sense of education that they desire or that they should have. What are we as a government willing to do for those individuals? How can we change the mindset? What can you do when such things happen? You don't just come on media and it's saying so. We have the National Council for Civic Education. You can emphasize, it is an independent body. It can do what? Go around in the country. Do what? Enlighten youth about the essence of education, the essence of being in school. And with that, you will see the impacts. And as well as government needs to what? Provide job opportunities for the youths. As I'm speaking to you now, fine, I am working, but it's not a decent job that I have. I am a final year political science student, and I'm not actually employed, because the kind of work I do is not the work that I desire to do as a student, but I have to do it in order to earn something. So this is the reality of what exists. You are originally a professional to earn salary. Yeah. But that's not your passion. Yeah, this is not actually my passion. So, but I have to do it in order to be able to earn something and be take care of and be able to take care of some of my needs. So this is the reality of what is existing in our country, and government needs to emphasize on all these things. The youths are the future of this country. Now let's talk about the school fee. We've seen like most of the students dropping out of school because of the school fee, the problem of their family backgrounds. If your family background is not strong, you must drop out of school. When you done grade 12, you have good credits, good grades. Instead of going to collect, when you go to collect and then actually you need to pay this, thousand amount of money, then you know your family can afford to pay that. So what should you do to drop out of school, to leave school? You done grade 12, instead of go to collect, then they charge you huge amount of money. You cannot pay, your family cannot pay. So what should government, what do you think the government could have done all those things to leave the student to leave the student to do go to school, university, college, so that I believe some students, kids, youths are going to be the future of tomorrow. Youths are the future. That is obvious. But one thing I can say is my advice to youths also that are going to grade 12 or that are in the higher level of education, let them just have the zeal and the desire to learn. I had a conversation with a few of the young people, and they were like, once I get to my buy school, because I'm small family, don't want to fail university, small family, don't want to fail college. I asked them why is that? Why they say that? Because of government guiding your school fees, college then go yoga. Those days it wasn't like that way. College then go yoga. You teach you how to get for you pay half body. The same thing, and it wasn't like that. You should credit muna you UTG, should credit muna you college. Why half more problem be? So they are discouraging. My advice to those youths is, before coming to the aspect of the government, let me advise those youths. My advice to them is, let them just apply to the University of the Gambia or Gambia College. If they get the admission, they can defer and apply scholarships. Because government provides a lot of scholarship. In reality, government actually provides a lot of scholarship. Even though people claim that there exists, nepotism in it when it comes to giving out the scholarship. Well, that is not my concern. My concern is they give out the scholarship. Gambia Port Authority give out scholarship. MRC Holland gives out scholarship, especially to those in rural Gambia. So, my advice to the youth is that they should be able to apply and then look for scholarships. It is not easy to get scholarships in the Gambia. And then looking at the side of the government, my advice to the government or my suggestion is that they should be able to reduce the tuition fee in tertiary institutions or
they make it free for the student. If they cannot make it free, they should be able to reduce the tuition fee and provide more and more scholarships. Consider the people that can the poor background. Yes, those Poor farmers. obviously what we are talking about is mostly for those from poor backgrounds. You understand? So this is the reality that government needs to actually look into. Yeah. So have you been to any Europe country like or back way either? No. I am an individual that really wants to. But you never plan to leave Gambia because right now a lot of youth are leaving Gambia because of they be like in the I'm country feeding them school and you teaching a parade I'm so maybe when I go to Europe, you know, I show them my papers, I will be able to have a good job, I will be able to have a good money, you know, so that I will be able to be a responsible man in future. Yeah. So how about you? To be honest, the reality is I want to go out, but what wants to take me out is simple. As I told you, I have completed my BSc now. I want to get a scholarship and then move to any other part of Europe or the Americas to be able to get myself a master's degree. And then with that master's degree, I don't want to stay in the western part of. No, I don't want to stay in the western part of in the west. What I want to do is come back and then use that knowledge that I've gained in order to impact on my society, to help my people. That is what my aim and dream is. I don't want to be those individuals that will cause brain drain to the country. No, I want to be an individual that impact my society. That is because that is what I believe in. Yeah. So do you believe we had coronavirus in Gambia? Yes, obviously, coronavirus is something that is real, and it has actually impacted our economic system, our social system as well. Coronavirus, my advice to all individuals is whenever the government claims that there are increasing cases, let us be very vigilant, adhere to the rules and simply adhere to the rules that the government is saying that we should adhere to this and that, and as well as adhere to the precautionary measures. All these things need to be actually focused on. Coronavirus is something that is real and it has. Do you believe the number of the day rates that they are recording every time on the TV? Like these are the amount of people that die because of the COVID-19, the corona, this and this. Yes, I believe in it. I strongly and firmly believe that people are dying out of COVID. Yes, in the Gambia and any other part of the world. I strongly agree. Yeah. So what's your final message to our viewers and the youth as well and the government too? Yeah, my government, my message is simple. Let the government do their part, let the youths do their part, and together we will take this country to the high heights. Yeah. Okay, still better than Ghetto Live show, you know, si biir Kerr Serigne fii bi léegi ñuy waxtaan ak youth si so ba ñuy vibe ak ki tamit ñu waxtaan ak moom tamit bi léegi ñu xool lama luy live story si biir Kerr Serigne fii seen youth si Ghetto Live story so tur bi maa ngi tudd Lamine Sané dëkk Kerr Serigne yeah juddoo fii nii fi nga juddoo yeah so am nga nickname yeah am naa nickname nickname bi Jara lañ ma dee wax Jara yeah si depuis ban time la leen dee ooyee Jara yaaga na depuis suma taamindoo sa tamit yeah so bi léegi ñu ne fu mu ne loolu lañ la gën a xamee loolu lañ ma gën a xamee Jara lañ ma gën a xamee xanaa turi football la non turi lii la rek malien na rek suma turandoo moo santa Jara léegi ñu ma dee ooyee Jara so tur boobu moo hit waaw tur boobu moo hit ni ba mag ni so danga nekk dem school la non nekkul dem school moom so lan nga ne right now lan la nga di def nii maa ngi liggéey te ñaw laa nekk liggéey tamit ñaw kër nga yeah so boo nga jàng métier yeah jàng naa sama métier bi mun ko waaye amaaguma pour ubbi place moom so amaguloo pour ubbi place nga di ñëw si nit si jàmbur ni wala yeah non suma boss laa nekk di ñëw mu nekk fii Kerr Serigne fii yeah bëgg a place dem yeah maa ngi bëgg a place moom dëgg waaye amoon comme ndimbal pour mu ubbi place yéen a machine ubbi place loolu moo nekk problème bi ndimbal laa amul moom ndimbal nga amul right now te yaa ngi bëgg a ubbi dëgg rek ubbi sa own place right now yeah maa ngi bëgg a ubbi sama place comme sama morom yi rek dëgg bilaay waaye plan moo tam pour nga génne Gambie pour nga dem ay paak yi wala yeneen dëkk yi nii dëgg loolu noonu moom suma xel moom nga bëgg a génne Gambie yeah bëgg naa génne Gambie moom dëgg yàlla waaye doo dee xam dëgg baa métti tamit dëgg so lu tax nga bëgg a génne Gambie nga bëgg dem outside
dem liggéey am xaalis dimbale suma waajur yi loolu rek laa bëgg moom bilaay am nga ay friends yu nga xam ne dañ dem baagwee succeed nañ am naa friends ñoo xam ne ñu ngi baagwee moom am na ñoo xam ne moom mënuñoo du jàlla ñoo ne leen reject ñu indi leen am na ñoo xam ne dem nañ bañ àgga ñu deport leen tamit waaw am na ñoo xam ne ñu ngi fa tamit loolu easy nag so yaa ngi wax ak ñoom bi léegi maa ngi jokkoo ñoom si whatsapp bi moom so ñoom dundee tax yow nga toog nga naps fii ankay dama dee naps moom buñ ma wonee som picco yi nii bi gaa nekkee foofu dama dee fa naps moom bilaay dëgg ba métti moom dëgg yàlla ñu si ñu ngi fa sona liggéey amut fii dara amut bilaay da nga dee eewu suba sax pour am dara sa yabala doo dee xam toog fii doo mën a xam looy def doo am looy def loolu moo tax booy ñu bëri ñu dee dem def suuta ama yi nii ngir ñàkk am liggéey moo tax ñu bëri ñu dee dem break entay te loolu warta am suñu dëkk bi fa na liggéey su amoon booy bu si ñeneen dinañ def loolu liggéey bu amoon fi moom ñu bàyyi dem liggéey ñëpp kenn du tal lool kenn du taxaw si baye yi nii sax duñ taxaw ay baye nii faje yi nii sax non waaye ñàkk am liggéey moo tax fa ñu taxaw si baye bi di faje di am lu ñoo dundee yu noonu lay wala ñu war a dimbale rek so nga foog na nguur bi su buggee ubbi fii place yi liggéeykaay ban façon liggéey la ubbil yu si ndax dafa war a laajte yu si ku nekkal comme ban façon liggéey ngeen bëgg comme wàllu ñaw wàllu fiita wàllu soudeur ak wàllu different comme job ban façon comme ndax ñun dañ leen war a xool ñu ubbi leen liggéey ñu war a jàppale moom liggéey ak wàllu compagnie yi nii bi ko compagnie bu amee fii moom dina gën a yóbbu dëkk bi kanam bi ko ñun yu si compagnie lañ gën a bëgg mu dox fii moom projet ki compagnie yi nii comme Sénégal rek nga Sénégal compagnie projet yu si yëpp ñu ngi liggéey Sénégal sax fu ñëwee compagnie la ñëw gars yi day ñëw foofu noonu compagnie waa di jaay di jox ab nit yi di ko indi waa loolu moom ñàkk a fii nag foo tax fii gaa dañu war a fa nguur ñi daf ñu war a dimbale moom ñu war a dimbale dëgg yàlla ñu mën a liggéey tam ñun yu si ñu mën a liggéey bañ a taxaw yi nii bi ko taxaw yi nii amul fajuñu sax taxaw yi nii mbedda yi nii jaay taay yi nii wala def yeneen sax fajuñu billaay cooy di ñu disturb every day di ñu ñëw téye ngay dem di génne ñu lay téye sa one joint sa ñu yóbbu la wala one six sa ñu yóbbu la billaay loolu yëpp dañu war a dimbale gars yi stop ko fii sa moo gën uta ñu liggéey wala taxawal fi compagnie bi ko ñu di dañ taxaw pour ñoom la pour sànni leen seen cadre kon dañu war a dimbale te yàlla tax dëgg yàlla ko yur si dañ sona de dëgg sama plan léegi-léegi government bi dañ am xalaat boo xam ne comme ñu ne dañ dee am xalaat boo xam ne yu si bëgguñ liggéey ndax loolu de am na non loolu moom buñ ko woowee gars dañoo mistake ñun ñoo gën a bëgg a liggéey fii koo gis rek yu si boo gis rek dafa bëgg a liggéey fu mu nekk nii kenn waxul ne bëggut a liggéey moom boo bëggut a liggéey nooy amee xaalis bi ko yow boo liggéeyutee doo mën a sampake doo mën a teg sa njaboot yi moom foog nga dem liggéey nga mën a teg sa njaboot am xaalis kon ñëpp a bëgg a liggéey ñoom ñoo ñu war a jàppale bi ko buñ jàppale tey moom foog ñu jaay tay moom fu mu nekk gouvernement buñ jàppale foog ñu taxaw si baye bi di jaay tay wala ñeneen ñi dem sàcca yooyu noonu foog yooyu am créer problème foofu noonu gis nga loolu yëpp la ñàkk a am liggéey rek moo cause loolu yëpp waaye bu liggéey bëri fii ñu dimbale ñu ti taawal fi compagnie taxaw fena di jaay tay wala koof alali jàmm wala def leneen kenn du def loolu mu ngi liggéey am xaalis sax nguur gaa ñu war a dimbale dëgg yàlla moom yu si dañu ofa soona vraiment ñun ndaw yi moom dañu ofa soona booy si dëkk bi dañu ofa soona bala nga xam sax boo demee town guddi da nga dee gisaale ndaw ñoo xam ne billaay wala waru ñoo dem town sax waaye da nga dee capandoo yi ndaw seen rak-rakaat ñu ngi sàcca fu ni jàmbur yi di koof alali jàmbur yi fekka du seen sago lu pour am xaalis dëgg ba métti pour am xaalis bi ko buñ amul xaalis foog ñu dem sàcca boobu moo leen dee dugal si lii nag moo tax nguur baa ñu war a dimbale si loolu mu génn a dëkk bi dëgg dañ over soona ñun yu si dëgg yàlla léegi la tamit comme nguur bi comme lu ma la ko waxoon gars dañ dee wax ne yu si bëgguñ liggéey te léegi yu si dañ dee mën a dem baawee déportation bi dafay amun a am time déportation na mu doon hit comme dañ dee déport yu si ñëw fii xam nga la ma sa xalaat si ñu nga xam ne dañ jaar si géej boobu noonu xam nga dem ba baaguwee jékki-jékki déport la indiwaat la bàyyi la noonu. loolu dëgg la loolu nag ànduma si moom because am na ñeneen ñi maçon si ñeneen ñu bëri seen xaalis yi dañ dee jaay seen këri baay ñeneen dañ dee jaay seen nati yaay demee ko baaguwee léegi ku demee baaguwee mu jëlee xaalis yaayam demee baaguwee boo xam ne tuuru famille la mu dem baaguwee dem ñu déport ko xam nga loolu du rafet wala ku jaay këri baayam dem baaguwee tam loolu du rafet nga déport ko loolu gars yi dañ ko war a stop tamit because ñun dañu offer soona loolu moo tax booy yu bëri man suma friends yi bëri baaguwee leen demee
am na si ñoo xam ne dee nañ si yoon bi am na ñoo xam ne dugga nañ am na ñoo xam ne dañ leen deport ñu ngi ni fii andutaan seen sago sax lii ñu ngi am seen stress ba gars yi dañu xalaat ne géej bi ak tam seen famille ak lu gars yi lor seen famille baxa boobu yëpp yow stress boobu noonu rek moo dee dofloo nit so nga foog na ñoom suñu leen indee dañ leen war a bàyyi noonu dañ leen war a bàyyi xoolee noonu ñu leen ku nekk demal sa kër loolu waruñu leen bàyyi noonu sax dañ leen war a ut place ñu jox leen liggéey ñu ko nit doo ko mën a génnee feneen indi ko fi nga ko seetaanee noonu déedéet du yoon boo ko jëlee feneen indi ko fii jokkoo liggéey mu liggéey ñu ko da nga ko génnee feneen mu ñëw toog fii jokkoo liggéey waaye nga bàyyi ko noonu boo ko bàyyi noonu foog mu tàggoo sagam wala mu dem ropino wala mu def leneen loolu moo dee cause boo yi bëri loolu la gaa dee def fii te loolu du yoon nguur baa crime rate yi bëri loolu moo dee waral loolu lépp crime boobu na la nguur baa dee seetaan ba pare nguur bi wata seetaan loolu dafa war a jóg si loolu dimbalee nit yi dimbalee youth man yi dañu ofa sona billahi wala doomi Gambie wata sonee nii dëgga so nga fona doomi Gambie nan dafay mën a am doole Gambie fii comme foreigner yi gaa dee amee doole because fu dem dañ yu si bëri dañ dee wax ne foreigner sax moo da ngay gis mu ñëw fii moo gën a am doole doomi Gambie waaw loolu moo fi nekk sax loolu moom bëri na fii yow doomi Gambie mën nga am doole si réew yi jàmbur déedéet man demoon naa Sénégal nekk naa fa waaye aw ma doole noonu comme nu ma amee doole fii nii aw ma loolu Sénégal foofu du ma dee ñemee def comme yeneen yi sax waaye fii da nga dee gis foreigner mu ñëw fii lu ko nee la dee def kenn du si dee wax dara waaye doomi Gambie ne mu def dara rek ñu commencé di wax leneen wala ñu ne nii ak nii ñaara foreigner ñoo fi nekk di yaaxa doomi Gambie nii fii bëri na kóolóol yi du xaaj du jeex waaye yëpp nguur gaa ngi noppi di leen seetaan loolu du yoon dañ war a dimbale ñit yi ñu géem a xool naka la ñoo defaree dëkk bi moo gën wax bii nii yëpp te yu si ne day wax ne compagnie yi mu nekk fii yëpp foreigner ñoo ko moom naare libanais yi ñoo ko moom Chinese yi Indian yi te ñoom suñu employé duñu la dee fay xaalis bu nga xam ne ko xam nga yow xaalis boobu suñu la fay soo génnee saako maalo foofu mu jeex tak boo génnee saako maalo soo kaase seen salaire bu gars yi day wax rek ñu ne la ñu ñoo la employé su la neex nga bàyyi su la neex nga liggéey loolu du yoon tamit ndax loolu ñu ngi sa country ñu ngi sa réew ndax loolu noonu la war a demee loolu du yoon sax warta demee noonu loolu du yoon dëgg loolu moom du yoon dañ war a dimbale ñit yi salaire yi yëpp lañ war a wàññi salaire yi gars yi yokko yëpp am na ñoo xam ne seen njaboot yi dañ ne fa sona si salaire yi ko yaa ngi xalaat yaa ngi war a fayal xale school fi si seen bukki ak seen loñ seen baag yi ak seen daale yëpp saaku maalo mu ngi jeef yi yaa ngi war a defar loolu yëpp yow amoo sa salaire bi mutu sa 5000 sax ñu lay fay salaire bu ndaw la nga ne loolu du yoon borom njaboot du mun a def loolu waaye dañ war a dimbale ñit yi dëgg ak néegi luwaas yi moom dëgg dafa seer fii tamit néegi luwaas yi dañ dee seer dafa fa seer comme gars gëstuñ boor boobu yëpp tamit ko dafa mel ni ku ne borom nga dee xool nga joxe sa néeg moom waaw loolu moo fi daw keseen sax ma keseen fii loolu moo fi nekk di daw ku nekk rek day xool lu ko neere mu yokka néegi luwaasam dafay jékki-jékki mu ne weer bi yokk naa weer bi ma koy yokka fekk du xool yow sa situation bi nu mu mel de day jékki-jékki yokk ko pam du la ko dee taagoo waaw loolu la lay wax ba pare loolu du yoon nit bu dëkkee sa kër sax nu mu bon mu ngee fay luwaas boo ko waree yokk da nga koy oo nga ne ko damaa yokk suma kër nangam luwaas bi nii laa ko def mu xam waaye jékki-jékki rek yokk sa luwaas mel ni yow yaay kan te kooku mu ngee fay luwaas am loolu lépp gars yi nguur gi daf ko war a xool fi ñu dimbale ñit yi dañ over sona billahi wallahi juste dañ over sona dëgg ok suñu Ghetto Life show bi show bi mooy it's all about youth dañuy dem dëkk yu bëri ñu waxtaan ak yu si seen life ñu xool yu si lan la gaay am ak ban aim la gaay am waaye yu si ñu gëmbe fii waaye comme nu ma ko waxoon rek they are not useless because of ñu bëri dañ dee foog ne yu si dañ useless mu ngi nii ñu ngi ko fekk fii waaye ñawkat la mun na ñawam mu ngi wax ne su amee ndimbal pour ubbi atelier am machine am dina ñaw te xam naa ne mun na ñawam moo tax muy wax loolu noonu so mu ngi nit ndimbal pour ubbi atelier am ak machine am pour mun a ñaw mu mun a won réew mi ne moom liggéeykat la noonu la tam different nit yu si tam noonu la am na ñoo xam ne dañ mun wearing am na ñoo xam ne dañ mun plumbering am na ñoo xam ne ñu ngi mun different job nga xam ne ko waaye amuñ ndimbal yoon moo fa nekk so government tam dañ war a def ñu xool tam ñu seetlu loolu ñu seet ko ñu mun a put that into a consideration so moo tax ñu tam ñuy def soo bi Ghetto Life Solar bi mooy season 2 EP5 TV la toppala ñu every Saturday ñu leen di indi si ma la seen xarit sunu soppee Youssoufa Ndour suma waaye ML moom tey ñëwul waaye James moom moo téye caméra bi tey moom James man ñu ngi ko jaajëfal yoon jërë ngeen jëf ba beneen yoon